Wannan ci gaba ne a cikin darasinmu na consonant sound inda muke kawo consonant sound sannan mu dauki kowane ɗaya mu yi transcribing nashi into English sounds. Wannan shine kashi na 11. Idan wannan ne karanka na farko na ziyarta wannan channel ɗin, kai mun subscribing sannan ka danna notification bell. Idan kuma wannan lesson ya bayyana daga ƙarshe, ina neman alamar like. Darasinmu ne yau shine sound ha da kuma sound ch. Sound guda biyu kamar yadda muka saba. Sound da kuma sound ch. Wannan ana furta shi da wannan kuma ana furta shi da ch. Za mu ɗauki kowane ɗaya daga cikin misalan da muka kawo sannan mu yi transcribing nasu into English sounds. A wannan ɓangaren muna da misalai guda 8, haka a wannan ɓangaren ma muna da misalai guda 8. A nan wajen misali na farko muna da hope. Ga yadda ake transcribing na kalmar. Hope. Sai misali na biyu muna da how. Ita ma ga yadda ake transcribing nata. How. Sai example na uku muna da half. Ita ma ga yadda ake transcribing nata. Half, kar ku ce half. Okay? This L is silent. Wannan L din silent ce. Sai kuma misali na gaba muna da howled. Ita ma ga yadda ake transcribing nata. Howled. Sai misali na biyar shine behind. Ita ma ga yadda ake transcribing nata. Behind. Sai misali na shida shine high. Ita ma ga yadda ake transcribing nata. High. Sai misali na 7 shine hall. Shi ma ga yadda ake transcribing nashi. Sai kuma misali na 8 shine head. Ita ma ga yadda ake transcribing na kalmar. Head. Kada mu manta da sound ɗin da muke nema. Wannan mun gama da wannan ɓangaren wanda suke karkashin ha sound. Za mu koma kuma sounds da suke karkashin ch sound. A nan ɓangare na farko, kalma ta farko da muke da ita nan ita ce chief. Ga yadda ake transcribing nata. Cheap. Sai kalma ta biyu ita ce each. Ita ma ga yadda ake transcribing nata. Each. Sai kalma ta uku nan ita ce watch. Ita ma ga yadda ake transcribing nata. Watch. Kar ka ce watch. Kar ku ce watch. It is what? Watch. Sai kalma ta hudu ita ce church. Ga yadda ake transcribing nata. Church. Sai kalma ta biyar ita ce nature.
nature ta magana like transcribing nata. Nature, nature, nature. Sai kalma ta shida ita ce lunch, lunch, lunch. Ga like transcribing nata. Lunch, lunch. Sai kalma ta bakwai ita ce teacher, 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 teacher. Ga like transcribing nata. Teacher, teacher. Sai kalma ta takwas ta ƙarshe ita ce chase, 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 chase. Ga like transcribing nata. Chase, chase, chase. So a nan muka kawo ƙarshen darasinmu ne yau. Idan wannan ne karan ku na farko, ina nema da ku mana subscribing sannan ku danna notification bell. Idan wannan darasin ya burge ku, ku bani alamar like. Sai mu haɗu a darasi na 12 wanda shine zai zamanto na ƙarshe a jerin consonant sound, sannan kuma sai mu ɗaura a inda muka tsaya, wato mu duba me ya dace mu ƙara kawo muku shi a jere. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.